Yes, sir. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes ಸರ್, ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ತದೆ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಆಗ್ಲಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆನೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಜಾಯ್ನ್. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಶುರು ಮಾಡೋದ ಸರ್? ಹಲೋ ಸರ್. ಶುರು ಮಾಡೋದ ಸರ್? ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ರೀ ಲೋಕಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ HD ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And I also welcome to our Chief Executive Officer, Dr. Ramesh sir. And I also invite and welcome our President Ayappan sir. ಸೊ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಲೋಕಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ನೋಟ. ಸೊ ಲೋಕಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ 1990-91ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MSc ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಅಪ್ರಮಿತವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದು, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಗೂ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ many state and national conferences and seminars. Okay sir, over to you. Thank you sir. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿತ್ರರೇ, respected young friends, first I am thankful to KST Academy President Professor Ayappa sir and CEO Dr. Ramesh sir for giving this opportunity. Again, I welcome all the first PUC and second PUC young friends.
Sir, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. so today's topic is optics. You respected friends, optics deals about light. Light plays a very important role in everyday's life. One thing we should understand about light is almost all the natural phenomena takes place due to light. Please, another line we should understand is we are globally connected. We are globally connected. We, Earth and Sun is connected through light. Moon and Earth is connected through light. Every particle is connected globally through light. Therefore, we should bear in mind the study about light is very important in our life. Optics deals about light. Light is a form of energy. First, so I would like to introduce you the scope and excitement about optics. For all communication purposes, we are using light. Light means most of the students, so since my experience, light means it is not only the visible light. Light includes X-rays, gamma rays, your UV rays, visible light, infrared light, then radio waves. All these things comes under light. Light is an electromagnetic wave. It is a transverse wave. It exhibits so many properties. Since rectilinear propagation, formation of shadow, reflection, refraction, then dispersion, scattering, interference, diffraction, polarization, then photoelectric effect, then spectra, block body radiation spectrum. It exhibits dual nature. So all these things comes under light. So today we shall focus mainly about optical instruments. So in this first slide, you see periscope. Periscope, the ray diagram of the periscope. So light comes here and falls on this mirror, gets reflected, then goes. So this is widely used by our soldiers. We can view this object from here. Then magnifying lens. This one is a simple microscope, so we can use as a reading lens. Next, microscope binoculars. So this is the ray diagram of the microscope. It has two lenses. Then this is astronomical telescope. This is camera, projector. All these things are optical instruments. Our eye is the natural optical instrument. It need light. Yes. So to study about light, mainly we should understand two things. One reflection, another one refraction. Reflection means all these instruments are based on reflection, refraction, these things. So to understand about reflection, two laws are very important.
So in geometrical optics, we deal about light by considering the ray nature of light. A ray means the direction of propagation of light is represented by a straight line with an arrowhead, that is called a ray. A ray gives the direction of propagation of light. This is incident light, this is reflected light, this is transmitted light, this is angle of incidence, this is angle of reflection, this is angle of refraction. You see, reflection takes place according to the two following laws. You see, the bouncing of light is called reflection. It is similar, ನಾವು ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ. ನಾವು ಚೆಂಡನ್ನ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಆ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನಾವು ಲಗೋರಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೌಲರ್ ಹಿಂಭಾಗ ವಿಕೆಟೇ ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಬೌಲರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಲ್, ಸೊ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿದ್ದು ಬೌನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೀಪರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಮೂರೂ ಕೂಡ the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. So by taking few natural examples, we can understand better. Then, so refraction, the bending of light when it travels from one medium to another medium, is another very important light phenomena. Because bending of light takes place even in diffraction, scattering, in other phenomena also. But here, the bending is due to change in velocity of light. You see, in rarer media, velocity is more. In denser media, the velocity is less. Due to the change in velocity of light, the light bends. This is called refraction. So you can observe this. Swimming pool alli ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನ ಹಿಂಗ್ ಎಸೆದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅದು ನೀರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚೇಂಜಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, light bends. So when light travels from one medium to another medium, frequency won't change, only velocity and wavelength changes. When light travels from rarer medium to denser medium, velocity decreases. Velocity is more in rarer media and less in denser media. So this reflection takes place according to the law. The angle of incidence equals angle of reflection. Then for refraction, there is one more law called Snell's law. That is the second law of refraction. So it is a very important law. That is sine of the angle of incidence to the ratio of sine of the sin I by sin R is a constant. That constant is called refractive index. Refractive index of the second media with respect to the first media. That is, refractive index can also be defined as the ratio of the velocity of light in one media to other, or the ratio of the wavelengths of light in one media to other. So the same thing, when light falls on a surface, both reflection, refraction takes place. Even absorption also takes place, both in this media and this media. All the three phenomena takes place. Okay, this is glass. So when light travels from rarer to denser, it bends towards the normal. When it travels from denser to rarer, it bends away from the normal.
So this is another very important slide regarding the light. This explains you the diffraction. This is the incident wavefront, plane wavefront. This is a narrow slit. Light is bending at the sharp edges of the obstacles. This is sharp edges of the obstacles. Light bends like this. Light bends like this. They interfere constructively and gives rise to central maxima. This one in diffraction. This is first secondary minima. That is the path difference d sine theta is lambda. Then this is first secondary maxima. This is second secondary minima. Then second secondary maxima. This is called principal maximum. This is the clear real diffraction pattern of the single slit. You see? So though there is only one object, you will get all these things because of diffraction effects. So this one is a Galilean telescope, is a refracting telescope. The ray diagram of this. So a telescope or a microscope has two lenses. So this is objective lens. The lens which is directed towards object is called objective lens. This is eyepiece. So focal length of the eyepiece, focal length of the objective lens. So this is again diffraction due to a single slit. This white light diffraction. So this is another natural phenomena, natural example for the diffraction pattern. So when you weave the edges of a blade in white light, you will see like this. Diffraction effect photos will be like this. Due to this sharp edge, bending of light takes place. Principal maxima, first minima, then first secondary maxima, like that. This is the clear diffraction photo of a blade. This is compound microscope. So what you are going to use in biology lab. So this is the ray diagram. This is the magnified image of the object. So this is simple microscope reading lens. So this is widely used. This one, so this slide clearly shows you the dispersion of light. Yes, the splitting of light, white light into constituent colors is called dispersion. So here what you should observe here is violet bends more, red bends least. The deviation for violet is maximum, deviation for red is less. Therefore, refractive index of violet is more, refractive index of red is less. So therefore, velocity is less for violet and more for red. So this order, violet has wavelength 400 nanometer. Red has wavelength 750 nanometer. This ordered arrangement of this light or electromagnetic radiations in the increasing order of wavelength or decreasing order of wavelength is called spectrum. This word spectra is derived from the word spectacular. You see, the word spectacular or spectra defines the ultimate beauty. So where there is order, there is beauty. So
very clear definition of spectra. To be beautiful, we should follow discipline or this. This is the microscope. So this one is another very important thing to be understood. So the image of a point object, you see, so there is a point object. The size of the object is very, very small. So to view this object, so what we use? We use light. When light falls on this object, at the sharp edges, light bends. The image of the object, point object, is not a point. See, is a big problem. Diffraction puts a limit for the resolution of the instruments. Though the object is size of the object is negligible, the image is spreaded. This is principal maxima, minima, maxima, minima, like this. Therefore, if there are two objects side by side, the images, you see, yes, yes, the images will be like this. Though there are two objects, it appears to be a single. Any optical instrument cannot view the two closely spaced objects as separate and distinct because light bends. Light bends because of the diffraction. So this is unresolved state. This is just resolved. The instrument can just resolve this. This is well resolved. This one is, yes, unresolved, just resolved, well resolved. So resolution means it is the ability of the instrument to show two separate objects as distinct. Two objects as separate and distinct. So this puts a limit for the optical instruments. So that is why the resolution of eye is less than simple microscope we gone for. It has more resolution. Then so resolving power is more. Then we gone for compound microscope. It has still more resolution. Then we gone for ultra microscope, like that. So improving an instrument means decreasing the limit of resolution or increasing the resolving power of the optical instrument. So this one, this slide represents so your interference pattern. So Young's double slit interference experiment, the light from a source is meant to fall on a narrow rectangular slit. See here, this plane wavefront falls on this slit. It gives rise to every point on a wavefront is a source of secondary waves. Then you will get spherical wavefronts. This wavefront falls on these two closely spaced double slits S1 and S2. So these two slits acts as coherent sources because these two slits, the light from these two is derived from the same source. So this light emerging from S1 and S2 interference takes place. When crust falls on crust or trough falls on trough, constructive interference takes place. At constructive interference, amplitude will be maximum, intensity will be maximum, more light form. In that region, you will get more light. That region where intensity is maximum is called bright fringe. Where intensity is minimum is called dark fringe. This is the clear interference pattern.
So you have this Young's double slit experiment. So this is the central fringe. Central fringe is a bright fringe. This is first dark fringe, first bright fringe, second dark fringe, second bright fringe. You have this experiment along with that. So you have the derivation for the fringe width. Yes. So this is refraction through a prism. You see, observe the ray diagram. The path of ray of light through a prism. This is incident ray. It travels from rarer media to denser media. So therefore, it bends towards the normal. Then here, it is traveling from denser media to rarer media. It bends away from the normal. This is angle of incidence, angle of emergence. This is angle of refraction, angle of incidence, angle of deviation. This is another deviation. This is the total deviation. So you have this derivation so that n is equal to sine a plus delta minimum divided by 2 divided by sine a by 2, where a is the angle of the prism. So refraction through lenses. Refraction through lenses. So first you should understand the basic. So this is a lens. Lens is an optical media bounded by one or two spherical surfaces. So here both the surfaces are spherical. This one. So when light comes like this, when it falls, this is the normal at this point of incidence. The light travels from rarer media to denser media, therefore it bends towards the normal. Here it travels from denser media to rarer media, this is air, it bends away. So refraction takes place twice in lenses. This is how, yes. So therefore a convex lens converges a parallel beam of light to a point. That point is called focal point or principal focus, Sangama Bindu. So this one is in the Masura, Pina Masura, Nimna Masura. In high school, you read these things. So, ಈಗ ಲೆನ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. If the lens is thin, so ray diagram ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is called optic center. So optic center is a point inside lens through which a ray of light travels undeviated. ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಲೈಟುನುವೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿನ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, this is biconvex lens, plano convex lens, concavo convex lens. This surface is concave, this is convex. This is biconcave lens, plano concave lens. This is concavo convex lens. The path of a ray of light, parallel beam of light through concave lens is like this. Ray comes here, it bends slightly, then here it bends. The net deviation is through
shown through the midpoint. All these refracted rays appears to be diverging from this point. All these incident rays are actually converging to this point. Dear friends, so you young guys, you should understand two things. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಬರೀಬಹುದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ, ಹೊರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಲೈಟು ನಮ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗೋ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಿಂದ ಲೈಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೈಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು it is through light. Light plays a very important role. That is why I told. So now we are globally connected through light. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಂತ ಲೈಟು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಲೈಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವರ್ಜಸ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಡೋ ಅಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, a beam of light from a point source after reflection or refraction actually converges to a point. That point is called real image. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಸ್ತುದು ಅದರದ್ದು ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ ಸಿನಿಮಾ. ದಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್. ನೋಡಿ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಗಮವಾದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೂರ ಸರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟೇ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೀವ್ಡ್. ಬೋತ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು
ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಲೈಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಹೋದಂತ ಲೈಟು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಲೈಟು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗದಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆನ್ಸಸ್ದು ಎಲ್ಲ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅನದರ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. therefore we produced backwards. all these light ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ ಅಂತ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. When object is placed between focus and optic center, you will get virtual image in the case of convex lens. ಈಗ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋದು. ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದು ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. therefore image is formed at infinity. So where the two parallel lines meets? Two parallel lines meets at infinity. Meet ಆಗ್ತವ? ಆಗಲ್ಲ. Where they will meet? Infinity. It is a mathematical concept. So here you see, when the object is placed beyond F, you see this light after refraction goes through principal focus, this goes through optic center, it travels undeviated. So both of them will actually meet. The image is real. Yes. Then magnified. And magnified ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. This is also magnified image. ಇದು. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಕೆಣಕನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ರಾ ದಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರೆಕ್ಟ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, diminished, magnified. So that is three things to be mentioned. So when the object is moved still further, adu so magnification kadme agi at 2f ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ 2f ಅಲ್ಲೇ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. Size of the object and size of the image is same. You see ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ same principle. A ray of light from this is the point object. A ray of light traveling parallel to principal axis after refraction goes through principal focus. Another ray of light going through optic center travels straight. So ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೇ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ಎಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ travels parallel to principal axis. That too goes and meet here. ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್. ಹೀಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೈಜು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್
ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಧಿಸಿದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಈಗ ಸೊ ಅವರ್ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಕಟ್ಔಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಇಮೇಜ್. ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ is real, inverted, and of same size. So if you place the object beyond 2f, 2f again, that is the focal length. The distance between the principal focus and optic center is called focal length. So this distance is object distance. The optic center in the object ge ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದೇ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಆದಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೈ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ is the right convention. So you know, so the lens formula also. So here, if the object is placed here, see the same thing. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ray of light. After refraction passes through f. Another ray of light through optic center goes straight. Where they will meet, that itself is image. Now image is formed between f and 2f. The image is diminished and inverted. You see. Then, so when the object is placed at very large distance, the light from very large distance is parallel, can be treated as parallel beam of light. This parallel beam of light gets focused at f. Image is formed at f. When the object distance is infinity, image distance is equal to focal length. So this is how you can draw ray diagrams. But here, so what is your macroscopic observation regarding all these things? This convex lens gives, yes, erect image and inverted image. It forms both magnified image and diminished image. It gives both virtual image, and this is virtual image, and all these things are real images. But in the case of concave lens, you observe here, this is the object, a ray of light traveling parallel to principal axis. After refraction, you see refraction takes place at these edges. It takes place twice. The net deviation is shown in the case of thin lenses to write ray diagram. Yes. So it diverges. So from where diverges? From the principal axis, it diverges. Produce it backwards. Another ray of light traveling towards optic center, yes, travels undeviated. So these two, both of them, the light from this point, so these two light rays appears to be diverging from this point. This is the virtual image of this object. Similarly, for this point you will get this. Similarly, for this point you will get this. So for reference, we are taking only the tip of the object. Therefore, the image is, yes, what is the nature of the image? It is virtual and erect and diminished. See, this is only the type of image so the concave lens gives.
In the case of concave lens, you will get only virtual images. In the case of convex lens, you will get both real and virtual images. This magnification. Now, after understanding these things, so this is a macroscopic class regarding optics. Optics is a big topic. So this optics is broadly divided into three main branches. One is geometrical optics. Today I made my sincere effort to introduce you regarding geometrical optics. In due course, so wave optics is there. Then, so afterwards, what you have? Quantum optics. That is. So, the nature of light. So, nature of light means ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is ಸ್ವಭಾವ. ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಏನೇನು? ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್, ಅದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್? ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದು ನೇಚರ್. ಸೊ ಅದರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Light strictly travels in a straight line. The direction of propagation of light is represented by a straight line with an arrowhead, that is called a ray. Okay, next, wave nature of light. Light is emitted, propagated, and observed as electromagnetic waves. Here the real beauty of light comes. So this branch is called, by considering wave nature of light, the properties explained are interference, diffraction, and polarization. That those three properties can be explained by using wave nature of light only. Yes, geometrical optics cannot explain interference, cannot explain diffraction, cannot explain polarization, these things. Then quantum optics, that is photoelectric effect. Particle nature of light. Light is emitted, propagated, and absorbed as discrete, tiny packets of energy called photons. That is, the energy of a photon is given by E equals h nu. So, photoelectric effect can be explained by using quantum nature of light, particle nature of light. It cannot be explained by wave nature of light. Therefore, light exhibits both wave nature and particle nature, both togetherly called dual nature of light. ಬೆಳಕಿಗೆ ಎರಡು ತರದ ಸ್ವಭಾವನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್, ದೆನ್ dual nature of light, de Broglie hypothesis, all those things, ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇದನ್ನ. ಸೊ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So this linear magnification is defined as the height of the image to height of the object. This height is taken positive, this height is taken negative. Magnification is negative here. Yes. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂನುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ
ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಈ ಪಾಠಗಳಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, 9 ಗಂಟೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. That too has 9 hours of syllabus, totally 18 hours. You will get 16 to 18 marks in this topic in your Karnataka State Board examination. In CET, so ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4, 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. 6 ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆ ಲಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ CET ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು 10 years ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Questions from all the attendees and the students. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎದುರುಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಒಂದು 50 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ an immense pleasure to thank you, LOKAPRAKASH NARAYANA sir, for this wonderful speech on optics. This talk has given many information to the students. I gratefully thank you sir from KSTA and personally sir. Thank you sir. And I also thank our KSTA Chief Executive Officer Dr. Ramesh sir for this encouragement to organize this talent search program. I am gratefully thank you sir. And I also thank our chairman Professor Ayappan sir and colleagues and the WebEx technicians and staff members for their participation to conduct this program. Once again, thank each and everyone for their participations. Thank you sir. Thank you sir. Thank you all the attendees and all the participants. And I also inform to all the students. So tomorrow Dr. Krishna sir ಅವರು ರೇಬಿಸ್ ರೋಗದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಲಿದ್ದು, ಇಂದಿನಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಲೋಕಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ ತಮಗಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.